this, guys? What does it remind you of? Very good. The first one is list, second is tuple, third one is set, Python, right? So list, tuple, set. Very quickly, what is the speciality of each one of them? List, we can modify the elements, completely flexible like the array concept. Okay. What is tuple? We cannot modify. It's a fixed number of elements, right? Fixed group of elements. We cannot make changes. What is set speciality? It can be altered. What is the speciality of set data structure? Yes, we cannot index. So third element ఏంటి అలా అడగకూడదు, రైట్? లిస్ట్లో ట్రిపుల్లో అలా మనం కీ బేస్డ్ ఇండెక్సింగ్ చేస్తాం, కానీ సెట్లో ఇండెక్సింగ్ అసలు చేయకూడదు. నాట్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ వన్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. యూజింగ్ లూప్ వీ కెన్ ప్రింట్, అది ఓకే, బట్ వీ క్యాన్ యాడ్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ టు సెట్. రిమూవ్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ వీ కెనాట్ హ్యావ్ duplicates, right? Set is a unique group of elements, and we do union, intersection, and difference, all such kind of operations, right? The Venn diagram thing. Okay, anyway, our interest is in this basic data structure, list. In Prolog, also like in Python, we use square braces to indicate a list. So the same concept in Prolog as well. A list is a group of elements, right, enclosed in this square braces like this. Of course, it is not very strict, like should be similar elements and all that. There can be duplicates, and it is quite flexible, just like in Python. Now, naturally, first thing that comes to mind whenever we have array or list is basic operations like iterating, counting, searching, aggregating. Is it not? Group of numbers ఉన్నాయంటే అసలు ఏమున్నాయి, పలానా ఎలిమెంట్ ఇందులో ఉందా లేదా, టోటల్ ఎంత, ఇవే కదా ఆపరేషన్స్ మనం చేస్తాం. సో అవి ప్రోలాగ్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయాలి. వై? బికాస్ దేర్ ఈస్ నో ఫర్ లూప్, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్ పైథాన్ ఆర్ జావా, array ఇచ్చి సెర్చ్ చేయండి ఆర్ యాడ్ చేయండి అని అనగానే వాట్ కమ్స్ టు మైండ్? ఫర్ లూప్ ఆర్ వైల్ లూప్, ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాం, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ విజిట్ చేస్తాం. ఇక్కడ అసలు లూప్ లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ రికర్షన్ ఐడియా. వన్స్ అగైన్, లూప్స్కి ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? రికర్షన్. యూ గాట్ టు యూజ్ రికర్షన్. అండ్ సమ్ మోర్ ఇన్నర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ లిస్ట్ వీ హ్యావ్. The list in Prolog can be divided into two parts. One is called the head and the other is called the tail, naturally. So this head indicates the first element of the group, which is 10. Tail indicates all the remaining elements except the first. What are those remaining elements? 20, 30, 10 again. Let us make it something like 18. Okay, any element, and 50. Okay, so a list in Prolog can be divided into head and tail. Head is the first element, tail is the remaining element. So the definition itself is a recursive definition, because if you look at the tail there, it is again a list kada, is it not? See tail there, head aithe single element, but tail is itself a list. Okay, so list in Prolog consists of two parts, head and tail. Head is the first element and tail is the remaining elements, which is also a list, which is a list in itself. So definition lo malla ade word, ade list definition cheppukuntam. So this is again a list. So guys, please note down, put a heading as lists in Prolog. And I ask you to search for an element, some k. ఈ లిస్ట్లో k ఉందా లేదా? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ అనుకోండి. దెన్ ప్రోలాగ్లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఈ ప్రాబ్లం?
లిస్ట్ ఉంది, అందులో k కోసం సెర్చ్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ లూప్స్ లేవు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో i is 0, i less than 10, i plus plus. ఓకే, ఇఫ్ a of i ఈక్వల్ టు అలా రాయలేము మీకు. ఓకే, ఉండేది ఒకటే కాన్సెప్ట్, రికర్షన్ అండ్ లిస్ట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. ఈ రెండు ఐడియాస్ వాడుకొని సాల్వ్ చేయాలి. సో స్టెప్ 1, divide the list into 2 pieces. What are they? Head and tail. Then compare the search element k with the head element. If it is matching, then search is success, end of story. Okay, if it is not matching, then what to do? Yes, repeat this logic on tail, because tail is also a list kada. So search for k on tail అని చెప్పేస్తాం. చూడండి once again, to search for k in a list of elements, what to do? Step 1, divide the list into head and tail. Step 2, compare k with head. Head అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కదా, k అంటే సెర్చ్ ఎలిమెంట్, రెండు కంపేర్ చేస్తాం. If k is equal to head, search is successful, stop the program. Else, అప్పుడు ఏం చేయాలి? Yes, search for k in the tail. ఆల్రెడీ మనం రాసిందే సెర్చ్ ఫంక్షన్, సో ఆ సెర్చ్ మళ్ళీ కాల్ అవుతుంది విత్ కే అండ్ టైల్, అంతే. అలా చేస్తాం మనం. సో ఏ ఆపరేషన్ అయినా కూడా లిస్ట్లో ఎలిమెంట్స్ సర్చింగ్ చేయడం కానీ, యాడింగ్ చేయడం కానీ, రివర్స్ చేయడం కానీ, all those operations you must have done, right? Palindrome program, right? Some long time ago arrays తో ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారో అవన్నీ కూడా ప్రోలాగ్లో చేసుకోవచ్చు ఫర్ ప్రాక్టీస్. అయితే అన్నిటికీ ఒకటే సొల్యూషన్, రికర్సివ్ థింకింగ్. ఓకే, బికాస్ దెర్ ఈస్ నో లూప్. సో లెట్ us try this program to find member అని. ఈజ్ ద search element a member of the list or not అని అడుగుతున్నాం. Have a look at this here. This is the search element x. On the right side here you can see square braces. Square brace means what? List. And there is a pipe symbol. Why do we use that for? Dividing a list into 2 pieces, head and tail, right? So if you take a list, cut it into 2 pieces, there is a head and tail, and if head is x, search element also x, then search is successful. So first step enti, divide the list into head and tail, then compare the head with search element, and if they are equal, search is successful. So that is the meaning of this single line. List cut into 2 pieces, head and tail, if head equal to search element, right? రెండు x అనే ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ y అని లేదు అంటే రెండు మ్యాచింగ్ అన్నమాట. search element మ్యాచింగ్ టు head అన్నమాట. సో ఇలా జరిగితే ఇట్ ఈస్ అ సక్సెస్ ఆపరేషన్. సో యూ కెన్ జస్ట్ ప్రింట్ లైక్ ఓకే సక్సెస్ ఫౌండ్ అలా. ఇఫ్ నాట్, అప్పుడు ఏం చేయాలి? హెడ్ ఎలిమెంట్ సర్చ్తో మ్యాచ్ అవ్వలే, ఇక్కడ వై అని వచ్చింది. హెడ్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ అని లేదు, వై అని ఉంది, అంటే సర్చ్ ఫెయిల్ అయింది, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్తో మ్యాచ్ అవ్వలే. అప్పుడు ఏం చేయాలి? టెయిల్ తోటి సెర్చ్ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. అంటే ఇదే లాజిక్ టెయిల్ అనే లిస్ట్ మీద అప్లై చేయండి అని చెప్పాలి. అది ఎలా చెప్తాం? సెర్చ్ ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ T. What is this T? Tail. చూసారా, search for x in the tail అన్నాం. సో మళ్ళీ లాజిక్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. టెయిల్ 2 పీసెస్గా కట్ అవుతుంది, అందులో హెడ్ తీస్తాం, సెర్చ్తో కంపేర్ చేస్తాం. రెండు మ్యాచ్ అయితే సక్సెస్, అవ్వకపోతే మళ్ళీ సేమ్ టెయిల్, రైట్? రిపీట్ దట్ లాజిక్ అగైన్, కాల్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ రికర్సివ్లీ అండ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ క్రిప్టికలీ వి రైట్ కోడ్ ఇన్ Prolog, రైట్? పెద్ద